Добрый вечер, ребята, добрый вечер. Значит, сегодня у нас будет вебинар в киношколе Александра Митты. Посвящен он сторителлингу в цифровую эпоху. То есть, какое место занимает сценарист в продаже контента для таких, как Netflix, Hulu, Amazon, русские стриминговые сервисы. Вот. Сегодня Ричард Креволин и его друг Генри расскажут про работу с западными структурами, как продавать сюда сценарий, как они работают, какая модель, что требуется, какой контент. Поэтому, да, добрый вечер всем. Видим ваши сообщения. Надеюсь, что меня слышно хорошо. Поставьте плюсики, что меня слышно. Вот. И я буду передавать слово Генри и Ричарду. Генри, Ричард, hello. И у нас еще переводчик Анна с ними. Richard, do you hear me? Hello. I got you. Cheers. Good morning. It's Good morning evening in for us. America. Morning in America, baby. Look, we'll show you. So yes, we're out in the country in America today. See the country? Oh, We're in the mountains. beautiful. So how are you? What are we doing today? What do you want to do? We will talk about the future. Okay, let's go back to the future with Michael J. Fox. Let us prophesy. Yeah, Okay. Introduce your friend. Okay, well, I wanted to say hello to all my friends in Siberia and Russia and Ukraine and all over Eastern Europe. And hello. As many of you know, for many years, I taught at USC Film School. And one summer, I had the pleasure of teaching a 23-year-old young man who was one of the most gifted writers I'd ever seen. And we've stayed in touch. He came from a little place in Minnesota, came to Hollywood to try to be a writer. And now it's about 20 years later, right? Yeah. 20 years later, there he is. And give a space. Give a space to translator. Sorry, Richard. Yeah. Richard. Yeah, just hi, nice to meet you. Please try to speak like in short ideas or maybe sentences. Easy. Okay. Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер, кто в России, на Украине, в необъятной Сибири и так далее. Но сейчас в Америке утро, поэтому он говорит также «доброе утро». И он хотел рассказать, что однажды, какое-то время назад, он преподавал писательское искусство молодым людям, которым было по 3 года. Они приехали из маленького городка в Миннесоте, в Голливуд, чтобы попробовать себя в писательстве, в сценарном деле. И он 23 говорит, года. Да, что это были самые талантливые его ученики, и вот уже прошло 20 с лишним лет, и тадам, вот что мы имеем на данный момент. Okay, Richard, please. Well, you did it perfect. Thank you. So Henry has been in Hollywood for the past 20 years. He's been sitting around and just taking meetings. No, he's been working very, very hard, developing his craft and writing script after script, and a very hardworking guy, and and now has sold a lot of scripts and has been very successful, and we'll be able to see a bunch of his shows on Netflix and other places in the following year. So look for those shows, and I'm very happy to have him with us today. И сегодня Ричард очень рад представить вам Генри, который работает в Голливуде уже более 20 лет, работает очень усердно, пишет сценарий за сценарием, и вы можете увидеть его сериалы, его шоу на Netflix и других платформах, и в следующем году должно выйти немало его произведений.
Так что он очень рад его представить сегодня, один из самых успешных и плодотворных, как продуктивных сценаристов Голливуда. Well, all right. Thank you, Rich. Ричард, спасибо. Спасибо. Спасибо, Henry. So we're here to talk about streaming and kind of the future of television and film and the direction that it's going to go in. Is that a good sound bite for you, lengthwise? Yeah. Okay. Yeah. Сегодня, да, всем добрый вечер. Мы сегодня поговорим о будущем платформ, о будущем фильмов и кино, и телевидения, о том, как это все сорганизовать и управлять, и, собственно, создавать подобный контент будущего. If you want to increase your odds or have any chance really whatsoever of selling something to a streaming service, and those streaming services, I mean, there's Apple, there's Netflix, Amazon, HBO Max, Warner Streaming, Peacock. Rich, I'm sure I'm missing a couple other things. I think Quibi. Throw Quibi in there. No? Oh, Quibi, yeah. Quibi. All right, stop. And nobody then knows let how her to say translate. Yeah, that's enough. Итак, если вы хотите увеличить свои шансы по продажам своих произведений таким платформам стриминговым, как HBO, Netflix, Peacock, Apple и так далее, то... If you write a comedy, you might be able to find somebody to sell it to. If you write a drama and it's superb, you might be able to find somebody to sell it to. If, however, you write a comedy with an alien or a ghost or a vampire, or you write a drama with a supernatural or a horror element, you will have everyone to sell it to. In other words, genre. Sorry, go ahead. Итак, если вы напишете комедию, то, в принципе, возможно, что вы найдете кого-то, кому вы это продадите. Также, если вы напишете драму, то тоже вы, вполне возможно, найдете, кому ее продать. Но если вы напишете комедию с элементами мистики, про вампиров, про какую-то эзотерику, или же драму с подобными элементами, такими как мистика, вампиры и прочие такие элементы не из этого мира, то вероятность того, что вы ее продадите, будет более чем полная, более чем высокая. So in other words, genre material, right? Which is science fiction, horror, supernatural, fantasy, superhero stuff. I mean, it's every single, with the exception of, your network rom-coms and procedurals, I don't think there is anything else on. I mean, occasionally you might get a straight drama, but rarely. Stop. Sorry, I just want to make this idea clear. So everything you said, like fantasy, science fiction, horror, and so on, you will be able to what? Well, those are called, it's genre is the term that we use in the industry. So genre, right? So any of those things, like every buyer is looking for those things. То есть, если вы создаете контент, фэнтези, фантастику, ужасы, мистику и так далее, все, что называется, как выразился Генри, жанровые произведения, кинопроизведения, то вы продадите, скорее всего, 100%, потому что все закупщики охотятся за подобным материалом. And the reason, like anything that drives a market, the reason they're looking for those things is because those things sell. Those things bring viewers. Those things get, they get people watching. So of course that's what they want to put on air. That's what they want to buy. And increasingly your straight dramas and comedies and so forth are not pulling the same viewership. И причина высоких шансов продажи – это то, что это реально хорошо продается, то, что все это смотрят, то, что шоу, скорее всего, будет иметь успех. Все за этим охотятся, и это будет гораздо более востребованным, чем просто комедия или просто драма. So, Henry, let me jump in. Go ahead.
So every time I teach in Moscow or do a webinar or something, I get a lot of people reaching out to me with scripts they've written in Russian that they want to sell to Hollywood. They don't have an agent. They don't even have a script in English. So why don't you translate that? И каждый раз, когда я приезжаю преподавать в Москву со своей программой или же устраиваю вебинары, то очень много людей обращаются ко мне со своими сценариями, но у них нету даже англоязычного варианта своих сценариев, также нету агентов, ничего. То есть все сценарии на русском, нету тех, кто их представляет, и нету англоязычных вариантов. And so then they might hire someone to translate it into English. And the problem is if the translation isn't good, the script doesn't read well. And so I wanted you to talk about the nuts and bolts of somebody literally, you know, out in Siberia or in Odessa or something that has a great idea. It's a great script in their language. But how are they supposed to get that into the hands of someone at Netflix? And that's really, I think, the biggest question for these people. И поэтому я хотела бы сегодня поговорить с теми, кто в прямом смысле сейчас находится в разных концах России или же других стран, в Сибири, в Одессе и так далее, у которых есть потрясающие супер идеи, супер сценарии на вашем родном языке, но то есть о тех возможностях, благодаря которым эти сценарии могут попасть в руки представителей того же Netflix и так далее. То есть это самый главный вопрос. I can't speak for every company because I don't know what everybody's doing, but Netflix has, I mean, a semi-infinite number of divisions based on region and language, and have you on a country basis, right? Where you can, like, say, for instance, I got a friend who's in, oh, sorry, start with that and then I'll give you some more. Oh, you mean that in Netflix there are a lot of screenplays that were originally written in their No, what I'm saying is Netflix has different divisions, right? Oh. They have different executives and pods, they call them, that handle different regions of the world. Итак, насколько знает Генри, то в Netflix существуют различные департаменты, различные отделы, которые взаимодействуют с разными частями мира, и, соответственно, там локализация идет уже не в один офис какой-то конкретный на английском, а, соответственно, каждый офис Netflix отвечает за ту часть мира, где он находится. And one of the things that Netflix is doing, and I don't, you know, I've written shows for Netflix, but I don't work for Netflix. I'm not an executive or anything there. But one of the things that they are doing is making shows in the language of, you know, other people's, you know, all over the globe. It's not just English. И поскольку я пишу для Netflix, но не работаю на них, то так, в принципе, детально сложно сказать, но, насколько я знаю, Netflix занимается производством сериалов, ну, контента, киноконтента для тех частей мира, где они находятся, на, собственно, местных языках. So, which is a long way of saying they very likely already have a Russian division that will read a script in Russian. И, скорее всего, можно говорить уже о том, что у Netflix есть российский отдел, который готовы прочитать и принять сценарий на русском языке. If you wanted to get that script to an American Netflix executive in Hollywood, you know, that's a different story. Then you've got to have it translated. Although they may just send it to someone who does speak Russian. I don't know. И, возможно, если вы хотите уже, чтобы ваш сценарий попал именно в Голливуд, в центральный офис, то это совсем другая история, и, скорее всего, нужно переводить. То есть не скорее всего, а нужно это переводить. Или же, возможно, они отправят сценарий тому, кто говорит, ну, кто владеет русским. So that's, I mean, otherwise the
the bar for entry, in terms of quality of work, and like Rich was saying, if the translation isn't good, then the script's not going to read well, no matter how good it was in its original language, if it was Russian or, you know, Spanish or German or whatever. И если, то есть существует такая планка входа, планка принятия этого сценария, и качество здесь немаловажно, поэтому если перевод сделан плохо, некачественно, то как бы хорош не был сценарий, его не прочтут, будь он хоть на русском, хоть на испанском, неважно. То есть плохой перевод не читают. I would assume, possibly incorrectly, but I don't think so. I would assume that Amazon is the other company that's building out foreign language divisions for exactly, excuse me, this kind of thing. Ну, мне кажется, что Amazon как платформа тоже начинает уже открывать отделения подобные, то есть разных языков и разных частей мира. So my question for you guys, for the people watching, is what's popular there? What's your audience? Like what films and TV shows are doing well there? In Russia. In Russia. И мой вопрос к вам, дорогие зрители, дорогие слушатели, какой контент хорошо принимается у вас? То есть какой контент хорошо принимается у нас здесь в России и какова ваша, собственно, аудитория? Because you want to write to your audience. Потому что вы пишете для своих зрителей, для своей аудитории. If you want to write for, and here's the thing, is if a story's good, if it's really good, then it'll transcend language, then they'll adapt it to other languages. You know, there will be, I mean, there's a ton of, for instance, Korean films, because the Korean directors are crushing it in horror like nobody else, that have been adapted into English language films. То есть, если история по-настоящему хороша, если она рассказана хорошо, сценарий хороший, то ее можно будет адаптировать. И как пример, это корейский контент, корейские фильмы, которые буквально ворвались, и эти фильмы прекрасно переделывают под англоязычную аудиторию. So let me jump in. You know, 10 years ago, when I was teaching there, it was really a spec script marketplace where you really had no choice but to try to translate it and get it into the hands of someone in Hollywood. Сейчас Ричарда, его очередь рассказывать, он говорит, что когда он работал там несколько, 10-20 лет назад, то не было подобных условий продажи и передачи сценариев, то есть не было выбора, кроме как перевести и найти того, кому можно было бы в руки просто его вот передать, чтобы у сценария появился шанс. And so I think what Henry's talking about is much more viable and exciting for everybody out there, which is how do you get the pilot for your TV series into the hands of the Netflix development people in Moscow? Because that's going to be much more likely and viable than getting it into the hands of the right person in Hollywood. You mean that to handle it in Moscow would be much better than handle it in Hollywood? Yeah. Yeah, because in Hollywood it has to be translated. Okay. And they don't, you know, it's not gonna read as well. They're not gonna understand certain things in the script. It's much more possible to do it in your language, in your country, with the company there. И Ричард считает, что, как говорит Генри, передать сценарий на родном языке
представителю в плане закупщиков контента, представителя платформы такой, как Netflix в Москве, департаменту Netflix в Москве будет гораздо более продуктивно и это более жизненный сценарий, чем пытаться передать кому-то что-то в Голливуде, где нужно будет это переводить, нужен будет хороший перевод. То есть шансы у сценария выше, если вы передадите департаменту местному любой платформы свой сценарий именно у себя в стране. So I think it'd be really valuable if Henry talks about how does submissions and development work at Netflix in Hollywood. And I would assume it's relatively a similar experience in Moscow with the same company, just a different person in an office in Moscow. И важно понимать, что, как Генри описал, работают департаменты развития контента в Netflix в главном офисе, то примерно по той же схеме работают департаменты и в Москве, просто другие люди, но принципы и качество работы примерно такое же. So like, I mean, any studio, your primary submission source is going to be your representatives, agent, manager. Sorry? What's Yeah. the end of the idea? It was so simple and short, she couldn't do it. Right. I said, like any studio, your primary submission source is going to be going through your agents or manager. То есть, как и в любой студии, личная передача, она пройдет также через менеджеров и через представителей этого офиса, этой студии, как и в любой другой компании. That said, like, because I've worked there before and also because I've been in this industry for a long time and executives move around, I know a lot of people there personally. And so I'll reach out to them. I'll have my representative said something, then I'll reach out to them personally as well. But let's talk about, we'll do that and then we'll move on to the next part of that. Да, и Генри работает в этой сфере давно, он знаком со многими исполнительными подобными менеджерами лично, и они все работают по данной схеме, собственно, как исполнительный менеджер, агент и так далее. Now, I don't know if it's the same thing. Anna, like, are there like agents and managers there? You guys have that same thing? Он не уверен, так ли у нас работает система, есть ли у нас деление на исполнительных менеджеров и агентов в России. It's hard to say. I can't tell you. Hard to say, like, are there? I mean, I don't know. Like, are there entertainment agencies there? There are some like content selling and content purchasing agencies, I guess. But not the platforms like Netflix yet. No, but I mean, like, for instance, you know, like we have Creative Artists Agency or William Morris Agency or William Morris Endeavor or United Talent Agency, where you have an agent, you know, or anonymous content where they have managers. Like the production company or? No, that's not the production company. It's your representative as a writer. It's basically the person that takes your material and tries to sell it to the studio for you. We must ask Gennady about this. Yes, Ganna, can you jump in on this? Talk about that? Yeah, I'm back. Sorry. Геннадий, смотрите, у нас вопрос по организации того, как представлена работа с сценаристами. Есть ли у нас так называемые исполнительные агентства, которые выступают потом в роли, ну, агентов, сценаристов на рынке? У нас есть агентство Stardust, я знаю, вот, и там, в общем, какая-то спорная с ними ситуация. Вот, разные отзывы слышу. Вот, каких-то других агентств я не знаю. Обычно работаю с продюсерскими конкретно компаниями. Вот, продюсерская компания берет этот сценарий, заключает договор с автором, дальше уже предлагает его каналам, предлагает его там, тому же там, стриминговым платформам снимать. Но это в основном от продюсеров идет. So Gennady says that like the agency, as you mentioned, there's only one maybe in Russia, but usually the writer searches for the producing company, and then the producing company signs the contract, signs the agreement with the author, and then
the producers they start to search for production, for investment, and so on. And they try to sell it to different TV channels and companies and so on. Right. So there are no agents or managers. То есть у нас нету специализированных агентов, менеджеров для сценаристов. No, there are no. Very interesting. Oh, I did not know that. Yeah. Somebody needs to start a business in Russia managing writers. You'll be rich. Надо начать бизнес по вот организации подобного агентства, и можно разбогатеть на этом. But so like that's like in the States, that's how it works, right? If you have a rep that will send your stuff to the studio, and a lot of them here will not accept any submissions. They call it an unsolicited submission. They won't accept a submission unless it's from a manager or an agent that they know. В Америке все же обстоит немножко не так. У писателей есть так называемые представители, которые собирают материал, и компании могут даже не принять присланный материал, если он исходит не от представителя, то есть не от посредника-агента. And what a representative, an agent or manager would do, especially a manager, will fulfill a lot of things that I guess you guys might think of a producer doing. И, соответственно, так называемые представители сценаристов, они занимаются теми вещами, наверное, скорее всего, которыми у нас занимаются продюсеры, продюсерские компании. Right? They'll help you find a director, find an actor, find a producer, find money, find the studios that are looking for that type of material. То есть они найдут под ваш сценарий режиссеров, артистов, найдут деньги, найдут студию, на которой можно будет это все снять и так далее. But as to how you would, I mean, I don't know if Netflix like actually has an office set up in Moscow. They might, for all I know. I'm certain they must have a division. I mean, your country is far too large for them not to have a division specifically for you. Well, Генри не знает точно, есть ли у нас у Netflix прям конкретный офис в Москве, конкретный офис под Россию, но наверняка в их компании, в общем, есть отдел, который наверняка этим занимается, но точно он сказать не может. Guys, we have several questions on chat in YouTube. Аня, можешь прочитать это, ответить на вопросы, чтобы ребята ответили? Well, go ahead. Okay, yes, the first question. Please advise what kind of set of, well, not set, how should the project or the screenplay look like to submit it for Netflix? It should be the screenplay of the pilot episode or already like this, the shot material, or what kind of? Okay. Yes. So, no, I was exactly what I was going to say. I want Henry to talk about what a pilot and a Bible. What would you need to present for a new original series? Pilot Bible. What does that mean, Henry? Да, и сейчас вот как раз отвечая на этот вопрос, и Ричард, и Генри хотели бы описать так называемую пилотную Библию. Pilot Bible, yeah? Yeah. Да, но пилотная Библия — это тот самый комплект проекта, который нужно готовить для подачи на платформу. So very quickly in response, kind of the first question, what should a pilot look like? I mean, you can go online and find a ton of them. There are no commercials on Netflix or Amazon or Apple or Warner Streaming or HBO Max. There's no commercials on streamers, right? So you don't need to write. And traditionally, you would not write act breaks into a pilot the way you would for a network pilot. So you mean when you write the pilot for the platform, you don't have to put the advertising, or? Yeah, you don't need to put the act breaks in a script. In terms of how something should look, right? What your format looks like, you don't want to have. You're not going to have the commercial act breaks that you would have in a traditional network pilot. Как это должно выглядеть внешне? То есть для платформ мне нужно делать пауз для рекламы, потому что это не канал, и на стриминговых платформах, на вещательных платформах нет рекламы. То есть в пилотной серии не должно быть перерывов на рекламу.
And per Rich's question, you would want the pilot script, right? If it's, and there's 3 basic lengths of a pilot that you can have. You can have an hour, a half hour, or a quarter hour. And a lot of places are doing all of them. An hour long is the most common. Sorry, go ahead and translate that. Да, и нужно будет предоставить сценарий пилотной серии, то есть существует 3 формата. Это час, полчаса или четверть часа, 15 минут. Час самый ходовой, самый распространенный. Half hours used to be kind of reserved for sitcoms and comedies, but not anymore. Now you can write a half-hour drama or science fiction show. Раньше полчаса, формат получаса, 30 минут был закреплен за комедиями и ситкомами, но ситуация изменилась, и сейчас, в принципе, получасовой формат может быть как у драмы, так и у какой-нибудь фантастики. Along with the pilot script, so your first episode, you would want to have a pitch deck, which is not necessarily a Bible. A Bible would be a much longer piece of work. Pitch deck, yeah? Yes. Вместе со сценарием пилотной серии им нужно предоставлять так называемый pitch deck, но это еще не совсем Библия, потому что так называемая пилотная Библия гораздо больше и обширнее, чем pitch deck. So in that pitch deck, you want to have a log line for your show. So, 1 or 2 sentences describing it, summarizing it, encapsulating it. В этом pitch-деке должно быть некий синопсис этой серии, который в 2-3 предложениях как бы капсулирует смысл того, о чем у вас идет речь. You'll want to, in that deck, have visuals that accompany what's on your page, which they don't have to be original pieces of art. You can find them, find pieces online that fit the tone of what you're doing. В этом питч-деке должны быть какие-то визуальные образы того, что вы предлагаете для вашего проекта. То есть это не обязательно что-то снимать специально, это можно как бы подобрать из того, что есть. You're going to want to have, in there, you want to think about translating it into an oral pitch as well. So basically, write it as though you're speaking to someone, right? You want it to be clear, and you want it to be concise. Самое главное быть очень четким и кратким, и при этом понятным. Поэтому, если вы готовы представлять этот проект в устной форме, то желательно еще и подготовить речь того, как вы будете делать питчинг проекта. Okay, so the first section of your pitch deck is the introduction. То есть первая часть вашего питч-дека – это представление, введение. And in that, you're going to have the tone, the pace, the general idea, and you're providing the foundation for the rest of your deck in the show. И в этой части нужно задать некий тон, ритм, передать основную идею и заложить фундамент всего настроения вашего дальнейшего проекта. And that would maybe be like a couple of short paragraphs. И на это хватит буквально 2 небольших абзаца. Будет достаточно. Your next section would be comps, right? Comparables. So, whatever, it's X-Files meets Chuck. It's, True Detective meets NYPD Blue, whatever. You're comparing 2 different things that sum up kind of what you're going after here. В следующей части вы должны предоставить некие референсы. Это может быть там «Настоящий детектив», «X-Files» и так далее. То есть вы должны донести идею, в каком стиле планируется ваш дальнейший проект. Your next section is going to be format, right? And go ahead. Okay. Go ahead. Следующая часть называется формат. Она задает формат проекта. Like as an example, right?
you would say like this is a high tempo, half-hour sci-fi action episodic. You know, go ahead and translate that. Как пример можно сказать, что это высоконапряженная получасовая. Well, please tell your example again because. Sure. So you would like, for example, you would say like this is a high tempo, half-hour, you know, sci-fi episodic. Go with that. Это высоконапряженное с таким высоконакал, да, как накал, господи. Высоконапряженный 30-минутный фантастический сериал, серия фантастического сериала. Right. That, you know, that follows the adventures of this character, you know, as they try to do whatever task. Который нам повествует о приключениях вот такого-то персонажа, которые пытаются делать то-то, то-то и то-то. So on that format page, you are doing two things. И в данной части вашего питчинга в формате вы преследуете две цели. You're telling them what the format is. It's a half hour or it's an hour, and what the genre is. Вы описываете, к какому жанру относится ваш проект и какого он формата, час, полчаса и так далее. You're also giving a kind of a log line for the show in that. And again, this would be like a paragraph, if it's that, a couple of sentences. И также в этой части нужно выдать логлайн вашего проекта. В принципе, достаточно одного абзаца, ну, в котором будет пара-тройка предложений. With a visual on the page that's capturing the tone of what you're trying to present. Обязательно с визуальными образами, с картинками на этой странице, которые передают стиль и настроение вашего проекта. Your next section should be something about the world of the show. Следующая часть должна поведать, рассказать о мире, который создается в вашем проекте, то есть о вселенной вашего сценария. And like in this part of your pitch deck, what you want to do is explain how this show is like or unlike our own world and orient the reader in that world. И в этой части вам необходимо объяснить, чем вселенная вашего проекта похожа или же не похожа на наш реальный мир, и таким образом сориентировать зрителя внутри этой вселенной. And again, you want to do more than one thing here. И здесь необходимо сделать еще кое-что. You're going to say what the world of your story is like, but you're also going to extrapolate on that world a bit. You're going to give us a foothold into the world, and the primary thing, the biggest thing in every section is to be clear. И как в любой части нашего представления, нужно быть очень доходчивым. То есть те, кто это прочтут, должны очень четко понимать вот эти вот похожесть, непохожесть, что это за вселенная, как она отличается или нет. Обязательно нужно быть понятным и просто доносить информацию. And before I go to the next section, I want to talk about what the goal of the pitch deck is. И прежде чем я перейду к следующей части, я хочу сказать, в чем, собственно, цель. Какая цель у так называемого питч-дека? The goal of the pitch deck, like everything else, is two things. И целей таких две. One, and primarily, is to get them to read your pilot. Первое и главное – это чтобы люди прочитали ваш пилот, сценарий пилота до конца, чтобы они его прочитали. So your deck should be short, sweet, clear, and compelling. Чтобы это было кратко, мило, четко и отзывалось в людях. The second purpose of it is for that executive to be able to pass it to the next executive or to their boss to get them to read the pilot.
И вторая цель– это чтобы тот человек, кому в руки попал ваш pitch-deck, передал его дальше, каким-то более высоко стоящим исполнителям, чтобы и они, в свою очередь, прочитали ваш проект, чтобы он пошел дальше, выше туда, к руководству. And it's also giving you a base to work from when, should you get a call after they've read that pilot. Также очень важно, чтобы вам пришел ответ, чтобы вы получили звонок, обратный звонок после того, как все прочитают ваш пилот. Okay, now on to the next section of your pitch deck. И переходим к следующей части питч-дека. Your next section is going to be the show. То есть следующая часть – это демонстрация. Here you're going to talk about what actual episodes will look like and give a few examples so that people know what to expect. То есть здесь более детально переходим к шоу, к демонстрации, собственно, того, как будет выглядеть сериал, как будут выглядеть серии, какие они будут с примерами, с наглядными примерами. And these are like very, very short, like a sentence describing an episode, because later in this deck, you're going to summarize an episode like in a paragraph or so. Здесь нужно очень детально... You mean to describe every episode, yeah? Your next section is the characters. То есть нужно детально описывать каждый эпизод, и следующая часть – это персонажи. Now, if you want, you can put them all on one page with short descriptions of them. Если хотите, можно их всех поместить на одну страничку с точными описаниями каждого персонажа. Do that one. Just there's more coming. Sorry, I had some troubles with the sound Oh, on that's the okay. last sentence. Can you repeat it, please? But you don't have to put them all on one page. You don't have to. No, correct. И не обязательно всех персонажей на самом деле помещать на одну страницу. You can kind of parse them out by their role as they appear in degree of importance in the show. Можно разделить их в зависимости от того, когда они появляются и каково их значение и важность в самом сериале, в самом шоу. То есть в зависимости от их важности, от их роли. Можно разместить их в презентации. And explain how they're connected to one another in the world. И обязательно объяснить, как они друг с другом связаны во вселенной проекта. Your next section, you're going to summarize the pilot. И в следующей части нужно подвести итоги, то есть суммировать пилотный сценарий. So again, think here like 4 or 5 paragraphs for this. This would be your longest section. Это будет самая длинная часть, то есть здесь будет где-то порядка 4-5 параграфов. And then your last part of that deck is a closing section where, now here's the thing. It's up to you whether or not you want to do this next beat, which is like you summarize the pilot. Translate that, I'll get the rest. И финальная часть, которая подводит итог, то есть вы решаете сами, какая она будет. So you've summarized the pilot. Now you can go on to give short summaries of a couple other episodes, if you like. То есть после того, как вы подвели итог, суммировали весь проект, то вы можете подвести итог еще там парочки эпизодов. And then a closing section that kind of summarizes, summarizes and sells the show. То есть финальная часть, она не столько подводит итог презентации, сколько ее главная задача – это продать проект. All that said, you don't have to do everything in this specific order. И, в принципе, не обязательно делать все вот именно в таком четком порядке. You deliver these elements in your deck in the way that feels most compelling to you. Вы должны располагать эти части в вашей презентации в том порядке,
который больше всего отзывается у вас, который вам ближе? There are a lot of pitches you can find online. For like, I know you can find like the pitch for like Stranger Things, super very succinct and short. Вы можете найти примеры питчинговых презентаций в интернете. В принципе, там очень много всего. Как пример, посмотрите питчинг Stranger Things, очень странные дела. Он, в принципе, достаточно короткий, и он есть в онлайне. You know, and a lot of other ones. And I'd encourage you to look at those. И очень много других, поэтому я вас призываю поискать и почитать. Your goal here is to sell the show. То есть ваша задача глобальная – это продать шоу, продать проект. Your typical like streaming executive in television probably has 40 pieces of material that come in a week. Тот, с кем вы выйдете на связь на платформе, скорее всего, ему присылается по 40 сценариев каждую неделю. So if you're not someone that they know, either personally or from your work, И если вы не тот, кого он лично знает, или же с кем ему приходилось работать, то есть он не знает вас по работе, you need to be able to grab them with your pages as quickly as possible. вам нужно буквально захватить его сознание, то есть покорить его страницами с вашим проектом как можно скорее. To that end, like, Rich, you still on there, buddy? Sorry? I was going to see if Rich was still, if he had anything to Rich, add. okay. Yeah, no, I mean, I'm just listening to you and thinking that we should do another seminar, pitch the story experts, where, you know, we can be both writers and development people and listen to what stories people are working on and give them help on to, you know, and guide them that this story is perfect for Netflix. You got to, or no, this, you could never sell this. We need to change it, and just help people with their stories. I think that'd be really fun. Ричард сейчас сказал, что послушал вот то, о чем говорил Генри, и говорит, что нужно провести отдельный вебинар, где бы они оба послушали внимательно всех, у кого есть свои проекты, и могли бы это обсудить и помочь людям отсеять, или же наоборот сказать, вот это подойдет для Netflix, вот это не подойдет. То есть его идея в том, что неплохо было бы такой вебинар провести для всех. And while I don't speak any Russian, nor do I write it, I have to assume that the same principles of storytelling, you know, hold true no matter what language it is. Yes. И Генри говорит, что он не владеет и не пишет по-русски, он не владеет русским языком, но в принципе принципы сторителлинга, они едины для всех языков, то есть они едины для всех. Which is my way of getting into the primary problem that I've seen in 20 years of doing this that never goes away. И мой способ как бы попасть в дело, которое я использую уже 20 лет и которое не устаревает и не теряет своей актуальности, это is that the great majority of people are fundamentally lacking in craft. Thanks for the cough. Right on the clutch line, Rich. I'll say it for you again, Anna. That the great majority of people are fundamentally lacking in the craft of writing itself. То есть не то чтобы способ, а вывод, который он может сделать, это то, что огромное большинство, подавляющее большинство народу, который вовлечен в этот бизнес сценарный, им не хватает писательского мастерства. And what I mean by that
is they can't write good sentences. И что он имеет в виду под этим? А он имеет в виду то, что они не могут писать хорошие, видимо, складные предложения. If you can't write a good sentence, you can't write a good paragraph, you can't write a good page, you can't write a good story. Если вы не можете складно написать предложение, то вы не напишете складно и хорошо и параграф, и, соответственно, ни страницу и ни историю. So the very first thing, work on your craft relentlessly. Figure out how to say the things you need to say as clearly as possible in the fewest words possible. И поэтому нужно непрерывно, усердно работать над своими писательскими данными, своими писательскими навыками, то есть тренироваться четко и по возможности как можно более кратко излагать свои мысли. Четко и кратко. With every scene that you write, you're trying to capture a feeling, and a feeling is not an emotion. С каждой сценой, которую вы пишете, вы должны передавать некое чувство, но чувство не тождественно эмоции. How does it feel to be an astronaut in a crashing space shuttle? Например, каково это по чувствам, именно в плане чувств, быть космонавтом, который находится в терпящем бедствии крушения космическом корабле? How does it feel to come home and find your family dead? Каково это в чувствах прийти домой и обнаружить, что вся твоя семья мертва? That's what I mean by capture a feeling. You're trying to capture that feeling in words, to take it out of your heart and put it on a page in words and have it translate back into someone else's heart in the way that you felt it. То есть, что я хочу сказать? Это вы берете то чувство, которое у вас внутри, переводите его в слова, переводите их на страницу своего произведения, и этими словами также транслируете это чувство прямо в сердце тому, кто это прочитает. And you cannot do that if you do not have a command of written language. И вы не сможете это сделать правильно, если вы не владеете навыками профессионального письменного языка, то есть навыками писательскими. That's my diatribe on writing well. It's the first step, and virtually no one does it. Diatribe? What's this? Rant. Big speech. It's Okay. kind of like a feverish rant, a big И он speech. таким образом он просто ратует, как манифест для нас провозглашает, манифест того, что нужно делать, если ты писатель, если ты сценарист. Вот это самое главное. I have had the privilege of teaching there and reading, and the thing I think Henry would like about Russian writers is they tend to love poetry and language and care more about words than American writers do. Мне повезло в жизни заниматься обучением в России. Я могу сказать для Генри то, что в России люди более склонны к поэзии, и они более аккуратно обращаются со словами, чем, например, писатели, сценаристы в США. And Rich definitely used. I mean, that's what I'm looking for is people that care about words, because it matters. It's like if you're a carpenter, you've got to care about the difference between a nail and a screw. То есть то, что имеет в виду Генри, это именно бережное внимание, отношение к словам, к языку, потому что если ты, например, плотник, то ты должен бережно и внимательно относиться к гвоздям и болтикам и так далее. We probably have time for one more question. Is there something, Anna, you see that you think would help everybody? I will try to read some. Oh, some people say that our webinar was supposed to be about storytelling in the digital era and how to sell to big companies, to big platforms. Right. Yes.
Right. Well, I think we've covered a lot of that. I mean, selling to a platform as an American writer in America is very different than selling to a platform as a Russian writer in Russia. Дорогие друзья, по поводу вопроса, что тема была заявлена продажи проектов в цифровую эпоху для платформ, Генри говорит, что большая часть этого вопроса уже была освещена, и существует все-таки некая разница того, как американцы продают у себя и как российскому сценаристу продать здесь у нас. But the fundamental principle holds true that if you don't have a good piece of material, you're dead in the water wherever you are. Но такая глобальная правда, глобальная истина состоит в том, что если ваше произведение не очень хорошее, то оно не продастся нигде и никак. То есть оно должно быть хорошим и качественным. So the answer to the question of how to sell to, big streaming platforms is, fortunately and unfortunately, the same answer it's always been, is have phenomenal material. Step one. То есть ответ, как ни странно, на этот вопрос, который всегда был и который сейчас актуален, нужно предоставлять потрясающий материал. Это первый шаг. It's another cart before the horse scenario. I don't know if you guys have that word, but of somebody looking at how to sell a thing that they've not yet created. Да, то есть он образно выражается, что когда карета, то есть ставить карету перед лошадью, пытаться продать, понять принципы продажи того, что еще не сделано, то есть того, что еще нельзя назвать потрясающим материалом. If you have a phenomenal piece of material, put together a pitch deck for it and make that likewise phenomenal. Создайте потрясающий материал, подготовьте для него питч-дек, как презентацию, и вперед, то есть сделайте из него что-то феноменальное. And then start hustling. You have so many resources online that I just did not have available. There was no way to do this but to be in Los Angeles 20 years ago. И раньше, 20 лет назад, других вариантов, кроме как находиться физически в Лос-Анджелесе, у сценаристов не было. Now, if you have a great piece of material, get out there and start doing your research. Start hustling. Get on LinkedIn and see who the Netflix executives are that are working on the shows that you love. И сейчас Генри предлагает, потому что большая разница с тем, что было 20 лет назад, то есть начать изучение вопроса, вписаться на LinkedIn, искать там исполнительных менеджеров Netflix, отвечающих за ваше направление, пытаться с ними связаться, как-то войти в контакт. Reach out on LinkedIn, reach out on Twitter or Facebook or whatever. I've been able to get a hold of actors, showrunners, writers, directors that I on Twitter direct messaging them that I have not been able to get a hold of through traditional means like going through their agent. Ему удавалось, то есть он предлагает обратиться к соцсетям, Facebook, Twitter, LinkedIn и так далее, потому что самому Генри удавалось удавалось связаться с режиссерами, с актерами, шоураннерами через Twitter, то есть то, что ему не удавалось какими-то другими способами. Rich, do you have anything else you want to add there? Well, yes, I think it's been inspiring to hear you. So I wanted to thank you, Henry. I know you're very thanks for having me. And you're doing this out of the kindness of your heart to help writers. So I think that's a very important thing to acknowledge. Oh, thanks, man. I appreciate it. It's my pleasure. Да, Ричард благодарит Генри за такую информацию, потому что он помогает писателям и сценаристам от чистого сердца, по доброте душевной. And I'd love to hear from Genna to kind of wrap things up and what Genna thinks of everything and what he's thinking of in terms of the future. Также он хотел поблагодарить Гену, который видит перспективы развития в плане будущего, перспективы развития наших сценаристов, также сказать ему спасибо.
Там у нас много сценаристов хороших, и я думаю, что будут большие перспективы и у Netflix здесь, потому что Netflix заработал в России за прошлый год $1 миллиард. Он входит в топ-4 самых эффективных, наверное, стриминговых платформ и вообще платформ России по продаже контента. And Gennady says that there is a big chance of success in Russia. There are a lot of very talented screenwriters in Russia. And as for the streaming platforms, Russia is one of the most successful directions of development for Netflix. For the last year, they have earned about $1 billion. 1 billion rubles. It's Rubles, sorry. $150 million. Wow. Something like this. Yeah. Yeah, in Russia. We have several questions also. Maybe you could answer. I've got about 10 more minutes that I can give you here, and I gotta get on another call. Yeah, okay. Ань, можешь прочитать их просто? Какой? Ну вот на английском языке можешь прочитать его. Okay. Hi, Richard. Hi, Henry. I have a script in classic English, 90 pages. You can make a sequel comedy with mysticism. Okay. Logline, 18th century English ship gets into a storm and it is shipwrecked. The ship's doctor remains alive and moves in time for the time being. Overcoming obstacles, he becomes a star of show business. That's not actually a question. That's not a question. That's a pitch. Yes, that's an elevator pitch. Okay. What to do if Netflix offers to buy the concept without letting show running it? Fight for it or just let go? Well, have you ever been a showrunner? If the answer is no, then you should be paired up with somebody who knows what they're doing. Oh, I have troubles with sound. Sorry. So you want me to say it again, Anna? Yes, please. If you have not been a showrunner before, then you should be paired up with a senior showrunner who knows what they're doing so that you can learn from them. Окей. Итак, друзья, по поводу вопроса, если Netflix предлагает купить концепцию без шоураннинга, то есть биться за это или же отпустить. И Генри говорит, что если вы сами никогда не были шоураннером до этого, то вам нужно скооперироваться с тем, у кого есть опыт, и уже работать в паре с тем, кто занимает, то есть с шоураннерами работать. Don't let your ego, on the same question, don't let your ego rob you of success. You need to be humble, and you need to know what you don't know. And when you don't know, be willing to learn. То есть он предлагает не позволять своему эго вас обворовать, украсть ваш успех. То есть не делать то, чего вы не знаете, быть скромнее, и если вы понимаете, что вы что-то не знаете, просто попытаться это узнать и заняться этим. And like when that, let's say you did sell a show to Netflix, they're going to bring a senior showrunner on with you. And if you're a willing student, they will be a willing teacher because they don't want to stay on your show. They want to shepherd you in for the first season and leave. То есть, если вы умерите эго, то позвольте Netflix быть учителем, и вы сами станете хорошим учеником. То есть, если вы позволите ему быть хорошим учителем, то, возможно, вы станете хорошим учеником, потому что они сами заинтересованы в том, чтобы пустить ваш проект дальше, а не сидеть на нем. And if you've done a good job and you've listened and you've learned, then you will be running your own show. И если вы прислушаетесь ко всем советам, которые вам дадут, к урокам, которые вам преподадут, то вы сможете вести, снимать свое собственное шоу, свой собственный сериал. И последний вопрос, last question. Подскажите, какие жанры и персонажи будут востребованы через 5-10 лет? Oh, and the last question, please advise what kind of genres and what kind of characters will be... Oh, how to say that? The platforms would be interested in what kind of genres and characters in the shows in... Maybe not characters, heroes. Well, I think heroes and characters in next 5-10 years. Well, I mean, it's
That's kind of what I was talking about at the beginning of this, which is what they're buying. And they're going to be buying the same thing in 10 years that they're buying now, because it's what sells, and has been selling for the last 20 years, which is horror, science fiction, superhero stuff, fantasy stuff, you know, but also, you know, of course, anything that's good. But your odds are much higher in what we call the genre space. В принципе, он на этот вопрос ответил в начале. Это все то, что продается уже прекрасно 20 лет, оно и будет продаваться. Это фантастика, ужасы, фэнтези, супергеройские истории и так далее. Это вот все, что называется жанровое кино. Оно было успешное, оно остается, да. When people in the industry say genre, they're not asking or talking about what actual genre a story is in terms of drama or comedy or horror. И когда в кинопроизводстве говорят жанровые направления, они не уточняют, что это ужасы или драма или что-то еще. When they say genre, they're talking about horror, science fiction, fantasy, comic books, basically anything that's not strictly reality. И в английском языке, именно в англоязычном кинопроме, так называемое жанровое направление обозначает все, что немножко отличается от нашего реального мира. Это комиксы, супергерои, фантастика, мистика, фэнтези, ужасы и так далее. Does that answer that question for you? Геннадий, достаточно, как вы считаете, этого ответа? Yeah, thank you. Ребят, мы, кажется, взяли очень большую тему на сегодняшний день. Вот, спасибо Генри и Ричарду. Может, если будет у вас запрос, мы еще повторим какой-то с ними семинар, посвященный этой теме, более расширенный. Well, the topic seems too huge for 1 hour webinar for today. So if the interest is still high, Gennady hopes to proceed in this topic. Thank you. Goodbye. Да, ребят, спасибо, thank you. All right, thank you so much. Read a lot, write a lot. Best thing you can do. Да, лучшее, что вы можете делать, это много читать и много писать. Okay. Hi, guys. Thank you. Yeah. Bye. Всем спасибо, всем пока.